Hello dear aspirants, on Sangam Age on three important Sangam dynasties, Chola, Chera and Pandya. During the post-Mauryan age, Mauryan age, the contemporary rulers of extreme southern part of India. Though Mauryans ruled the entire subcontinent, but this extreme southern part of India, Kerala and Tamil Nadu was not under the control of them. So Kerala was under the control of Chera Rulers and Chola and Pandyas were the rulers of Tamil Nadu. Let us discuss the three Sangam dynasties and their contribution to the Tamil literature. Is popularly came to be known as Sangam Literature, Sangam Sahityam మరియు సంగం యుగాలు సంగం యొక్క వంశాల గురించి మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Let us say here the post-Mauryan age, the three Sangam dynasties came into existence. So one is Chera, another one is Chola, and the third one is Pandya. Chera ruled the extreme southern part of Tamil Nadu. Southern part of Tamil Nadu. Sorry, Cheras were ruled the Kerala part, Malabar region. Malabar ప్రాంతాన్ని చేరపుత్రులు ఆర్ కేరళ పుత్రులు పరిపాలించారు. నెక్స్ట్ చోలాస్ రూల్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. రైట్, తమిళనాడు యొక్క ఉత్తర ప్రాంతాన్ని చోళ రాజులు పరిపాలించారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు వాజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ పాండ్యాస్. Okay, let us discuss their importance and the great ruler from these dynasties and their symbols and their importance and the famous rulers from this period. First, Chera Rulers. Chera Rulers. Chera Rulers ruled the Kerala, మలబార్ రీజియన్. మలబార్ తీరం అని కూడా పిలుస్తుంటాం ఈ కేరళ ప్రాంతాన్ని. మలబార్ తీరం అక్కడే ఉంది. కోరమాండల్ తీరం తమిళనాడు ప్రాంతంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఈ కేరళ ప్రాంతాన్ని మలబార్ తీరం వెంబడి చేర రాజ్యం పరిపాలించడం జరిగింది. రైట్, ఈ చేర రాజ్యం యొక్క రాజధాని నగరం వంజీ ఆర్ కరూర్. వంజీ లేదా కరూర్ అనేది దీని యొక్క రాజధాని నగరంగా చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, ఈ చేర రాజుల్లో అతి గొప్ప రాజు సెంగుట్టవాన్. సెంగుట్టవాన్ అనే పాలకుడు అతి గొప్ప పాలకుడు. చేర రాజుల్లోనే అగ్రగణ్యుడు మరియు అతి గొప్ప రాజుగా మిక్కిలి సుప్రసిద్ధుడుగా పేరొందాడు. ద ఫేమస్ అండ్ ద పవర్ఫుల్ రూలర్ ఆఫ్ దిస్ చేరా డైనాసిటీ వాజ్ సెంగుట్టవాన్. అండ్ ద చీఫ్ పోర్ట్ సిటీస్ ఆఫ్ this Chera kingdom was Musirin and Tondi, Calicut and Cochin and Calicut. These two are the main trading stations or the premium port cities of Chera kingdom. Chera రాజులు ఆ కాలంలోనే గొప్ప గొప్ప ఈ మణిమాణిక్యాలను ముత్యాలను భారతదేశం నుంచి రోమన్ సామ్రాజ్యానికి ఎగుమతి చేసేవారు. రైట్, విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేవారు. ముత్యాలు ఎక్కువగా లభ్యమవుతున్నాయి ఇక్కడ. రైట్, ముఖ్యంగా మదురై ప్రాంతంలో కావచ్చు, ఇక కేరళ ప్రాంతంలో కొచ్చిన్ తీరంలో కావచ్చు, కాలికట్ తీరంలో కావచ్చు. ఈ ప్రధాన తీరాల్లో విలువైన వజ్ర వైడ్యూరాలు, మణిమాణిక్యాలు మరియు ముత్యాలతో విదేశీ వ్యాపారం జరిగినట్లు మనకి తెలుస్తోంది. ప్లీనీ రచించిన న్యాచురల్ హిస్టరీలో కూడా ఈ ప్రస్తావన పదే పదే కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, The emblem of Chera rulers was bow and arrow. Right, ఈ విధంగా విల్లు బాణం అంటుంటాం. రైట్, సో the bow and arrow is the symbol of icon of their kingdom. So this bow and arrow was effectively introduced and utilized in ద ఆర్ట్ ఆఫ్ వార్ఫేర్. యుద్ధ కళల్లో మణిబంధం బహిర్ముఖం అని ఎలా అంటామో, ఒకే బాణాన్ని 4 సార్లు సంధించే ఆ కళ వీరి కాలంలో గొప్పగా ప్రాచుర్యం పొందింది. అందుకే ఈ విల్లు బాణాన్ని వీరు ప్రధాన
చిహ్నంగా ఉపయోగించినట్లు మనకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చోలాస్. చోలాస్ రూల్ ద నార్థన్ పార్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. ఉత్తర తమిళనాడు ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు చోళులు. అండ్ ద ఇంపార్టెంట్ రూలర్ ఫ్రమ్ దిస్ చోళా డైనాస్టీ కరికాల చోళా. కరికాల చోళా. కరి మీన్స్ బ్లాక్, కాలా మీన్స్ ఫుట్, రైట్. నల్లటి పాదాన్ని కలిగి ఉన్నవాడే కరికాల చోళుడు. నల్లటి పాదం, ఇతడి యొక్క పాదం యొక్క రంగు చాలా నల్లగా ఉంటుంది, అందుకే కరికాల చోళులు అంటుంటారు, రైట్. కాకతీయులు కూడా కరికాల చోళుని యొక్క వంశానికి చెందినవారు అంటూ గొప్పగా చెప్పుకున్నారు, రైట్. కాకతీయులు శూద్రులు మరియు కరికాల చోళుడి యొక్క వంశానికి చెందినవారుగా చెప్పుకున్నారు. అయితే మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ చోళ వంశం అనేది మధ్యయుగ భారతదేశంలో ఉన్న చోళులు వీరు ఒకే కాలానికి చెందినవారు కాదు. మధ్యయుగ భారతదేశంలో చోళ వంశం ఉంది, తంజావూరు చోళులు అంటారు వారిని. కానీ ఇక్కడ మౌర్యుల కాలంలో మౌర్యుల సమకాలికులుగా మౌర్యానంతర యుగంలో కూడా ఈ చోళ దేశాన్ని తమిళనాడు ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన చోళులు వేరు. దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద మిడివల్ డేస్ చోలాస్ ఆర్ తంజావూర్ చోలాస్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ ఆర్ క్యాపిటల్స్ ఆఫ్ దిస్ చోళా ఉరయ్యూర్ అండ్ పుహార్. ఉరయ్యూర్ అండ్ పుహార్ ఇవి వీరి యొక్క ప్రధాన రాజధానులుగా కేంద్రీకరించబడ్డాయి, రైట్. కావేరీ పట్టణం ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్, ఫినాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ చోలాస్ అండ్ ప్రీమియం పోర్ట్ సిటీ ఆఫ్ చోలాస్, డాక్యార్డ్ ఆఫ్ చోలాస్. కావేరీ పట్టణం అనేది చోళుల యొక్క ప్రధాన ఆర్థిక రాజధానిగా కొనసాగింది. అండ్ ద ఎంబ్లమ్ ఈజ్ టైగర్. పులి అనేది వీరి యొక్క రాజ్య చిహ్నంగా చెప్పుకోబడింది. నెక్స్ట్ పాండ్యాస్. పాండ్యాస్ రూల్ ద సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు అండ్ మదురై ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ పాండ్యాస్. నెడుంజలియన్ the famous ruler from this dynasty, right. Pandyans ruled the southern part of Tamil Nadu. Nedunjaliyan was the famous and important ruler of this dynasty, and Pandyans capital is Madurai. Madurai అనేది వీరి యొక్క రాజధాని. నెడుంజలియన్ అనే అతడు గొప్ప పాలకుడు పాండ్య రాజుల్లో, రైట్. వీరు మరి మధ్యయుగ భారతదేశంలో కూడా మనకి పాండ్యులు కనిపిస్తారు. ఆ పాండ్యులు వేరు మరియు ఈ పాండ్యులు వేరు. మధ్యయుగ కాలంలో పాండ్యుల్ని అంతమొందించి సుల్తాన్లు రాజ్యానికి వస్తున్నారు, రైట్. మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఈ మధ్యయుగ యాదవ రాజ్యంపై, పాండ్య రాజ్యంపై, కాకతీయ రాజ్యంపై, హోయసాల రాజ్యంపై దండెత్తిన విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మధ్యయుగ పాండ్యులకి మధ్యయుగ చోళులకి సమకాలికులు కారు. వీరు వేరు, వాళ్ళు వేరు. ఈ అంశాన్ని మనం గుర్తించాలి. ఈ మౌర్యులకి సమకాలికులైన పాండ్యులు మరియు చోళులమ్మ, రైట్. ముజిరీస్ అండ్ కోర్కాయ్ కావేరి. సో ఇక్కడ ముజిరీస్ మరియు కోర్కాయ్ అనేటివి వీరి యొక్క ప్రధాన రేవు పట్టణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. కాప్ అంటే చేప. ఇలా చేప గుర్తులు వీరి యొక్క చిహ్నంగా చెప్పుకోవచ్చు. చేపల్ని వీరి యొక్క చిహ్నంగా చెప్పుకోవచ్చు. కాప్ ఈజ్ ద సింబల్ ఆఫ్ పాండ్యన్ రూలర్స్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెంట్ 3 dynasties, political history and the important rulers. But we have to focus the social conditions of those times and the economic growth and development of those times. And very important is literature, the development of literature and their contribution for the growth and the development of literature. తమిళ సాహిత్యం ఏ విధంగా ఉనికిలోకి వచ్చింది, తమిళ సాహిత్యం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది, ఇక్కడి నుంచి మనం చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో దిస్ తమిళ్ లిటరేచర్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సంగం లిటరేచర్ బికాస్ సంగం ఈజ్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. సంగం మీన్స్ ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ సంగం మీన్స్ సంగం ఈజ్ confluence point of various poets, and the confluence point of various poet is Madurai, the capital of Pandyas. పాండ్యుల యొక్క రాజధాని నగరమైన మదురై ప్రాంతంలో 3 ప్రాంతాలకు చెందిన ఈ కవులందరూ కలుసుకొని కవి సమ్మేళనాలను ఏర్పాటు చేశారు. వాటినే సంగం అని పిలుస్తున్నాం. సో దిస్ సంగం లిటరేచర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెయిన్ సోర్స్ టు స్టడీ ద సోషల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ దోస్ టైమ్స్. ఆనాటి సాంఘిక ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రధాన ఆధారాలు సంగం సాహిత్యం. సో టు నో ద సోషియో ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ of those time,
So Sangam literature is very, very important source. Let us discuss this Sangam literature. And this Sangam literature is mainly classified into three parts. Sangam literature is broadly classified into three parts. So first one is Talai Sangham, second one is Idai Sangam, and third one is Kadai Sangam. Talai, Idai, Kadai. These three Sangams are very, very important, in which the Tamil literature is elevated, is elaborated, is started. సో తమిళ సాహిత్యం అనేది ఈ మూడు సమావేశాల్లో ప్రారంభమైంది. సంగం మీన్స్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వేరియస్ పోయిట్స్ ఫ్రమ్ చోళా, చేరా అండ్ పాండ్య. అండ్ ద వెన్యూ ఈజ్ మధురై. వేదిక ఏ ప్రాంతంలో వీరందరూ కలుసుకున్నారు? మధురై ప్రాంతంలో కలుసుకొని ఇక్కడ తమిళ సాహిత్యాన్ని పెంపొందించడం జరిగింది, తమిళ సాహిత్యాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. దీన్నే సంగం సాహిత్యం అని పిలుస్తాం. లెట్ us డిస్కస్ ద తలై సంగం అండ్ దెన్ ఇడై అండ్ దెన్ కడై. సో త్రీ సంగమ్స్ ఆర్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సంగం కాన్ఫరెన్సెస్ ఆర్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ లిటరరీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తమిళ్ లిటరేచర్. సో తలై సంగం, according to the traditions, few traditions, Talai Sangham was organized under the leadership of Agatsya. Agatsya Mahamuni, Agastya, says Agatsya, was the responsible person for the beginning of Tamil literature and the head of president of the first Sangam conference held at Madurai. మదురై ప్రాంతంలో జరిగిన మొదటి సంఘం సమావేశానికి అగస్త్య మహాముని అధ్యక్షత బాధ్యతలు స్వీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. అగస్త్య వాజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫార్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్యన్ కల్చర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. ఆర్య సంస్కృతిని దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టిన వారు అగస్త్య మహాముని. రైట్, అగస్త్య వాజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫార్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఆర్యన్ కల్చర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండ్ హీ వాజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫార్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ హిందూయిజం ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఇన్ ద ద్రవిడస్థాన్. దక్షిణ భారతదేశంలో అగస్త్య మహామునే హైందవ సంస్కారాలను, ఆర్య సంస్కృతిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. మరియు ద్రవిడ సంస్కృతికి ఆర్య సంస్కృతి అసలు అలవాటే లేదు. అటువంటి అలవాటును తీసుకొచ్చిన వారు అగస్త్య మహాముని. రైట్, ద లిటరేచర్ డెవలప్డ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ఈజ్ అన్అవైలబుల్, ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్. ఇది లభ్యం కావడం లేదు. We are not getting the absolute information during the first Sangam convention. మొదటి సంఘం సదస్సులో నిర్వహించబడిన ఈ కవి సమ్మేళనాలకు సంబంధించి మరియు వాటి నుంచి వెలుగులోకి వచ్చిన, వాటి నుంచి తయారు చేయబడిన ఈ సంఘం సాహిత్యం అనేది అందుబాటులో లేదు. సో వీ కెనాట్ డ్రా ద కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సంఘం సెషన్ వాజ్ హెడెడ్ ఆర్ ప్రిసైడెడ్ బై అగస్త్య సేస్ అగస్త్య. సో అగస్త్య మహాముని ఆధ్వర్యంలో జరిగింది మొట్టమొదటి సంఘం. ఇక రెండవ సంఘం అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ద డిసిపుల్స్, 12 disciples ఆఫ్ అగస్త్య స్టార్టెడ్ ద సెకండ్ సంఘం కాన్ఫరెన్స్ ఆర్ సెకండ్ సంఘం సెషన్ was also held at Madurai by the disciples of says Agastya. అగస్త్యుడి యొక్క 12 మంది శిష్యుల ద్వారా రెండవ సంఘం సమావేశం నిర్వహించబడింది. అండ్ ఈ సమావేశంలో 2 ప్రధాన గ్రంథాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఏన్షియంట్ అవైలబుల్ తమిళ్ లిటరేచర్. One is Tolkapiyam. Tolkapiyam was written by Tolkapiyar. Very, very important. Tolkapiyam. So this is the first ancient available Tamil text in the history of సౌత్ ఇండియా. భారతదేశం, దక్షిణ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి తమిళ గ్రంథం, మొట్టమొదటి తమిళ సాహిత్యంలోని తమిళ గ్రంథం తొల్కాప్పియం.
మనకు అందుబాటులో ఉన్న మొదటి గ్రంథం. సో అంతకుముందు కూడా గ్రంథాలు లిఖించబడ్డాయి అగస్త్యుని కాలంలో, కానీ అందుబాటులో లేవు. సో దీస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్. బట్ కమింగ్ టు ద ఇడై సంఘం, the 12 disciples of sage Agatsya headed this and compiled the Tamil literature, and this is available. Tolkapiyam is available, written on the Tamil grammar. Tamila వ్యాకరణం మీద రచించబడిన గ్రంథం Tolkapiyam was written by Tolkapiyar. And another book on Tamil grammar, that is Agatsya. So Agatsya was written by Agattiyar. This is also one of the source of Tamil grammar. So these two are the main literary work done during the second Sangam session. And very important thing is, apart from this, the Tamil grammar, these two books describe and throw light on the socio-economic relations of those times. ఆనాటి సాంఘిక ఆర్థిక అంశాల గురించి కూడా అద్దం పడుతున్నాయి ఈ గ్రంథాలు. ఆనాటి సామాజిక జీవనాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఆనాటి స్త్రీ యొక్క స్వేచ్ఛ, ఆనాటి యొక్క సమాజంలో ఉన్న విప్లవ వినోద కార్యక్రమాల గురించి తెలియజేస్తున్నాయి. ఆనాటి అమ్యూజ్మెంట్స్ అంటే తీరిక వేళల్లో ఆనాటి ప్రజల యొక్క విప్లవ వినోదాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ప్రజల యొక్క జీవనం ఎలా ఉంది, జీవన స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి, వాటి యొక్క ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏంటి, రైట్, ఆనాటి తమిళ సమాజంలో ఉన్న వృత్తులేంటి, ఆ వృత్తుల వారీగా ఏర్పడిన సంఘాలేంటి, వారి యొక్క జీవనం ఎలా ఉంది, సామాజిక ఆర్థిక జీవనం ఎలా ఉన్నాయి, వీటి గురించి ఈ గ్రంథాలు ప్రధానంగా విశ్లేషించడం జరిగింది. సో దీస్ టూ బుక్స్ త్రో లైట్ ఆన్ ద సోషియో ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ దోస్ టైమ్స్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ source to know about the ancient Tamil society and economy. Next, coming to Kadai Sangam. So Kadai Sangam, this is the last Sangam, was headed by Nakkirar. The last Sangam convention was taken place under the leadership of Nakkirar, and many books were compiled during the last session of Sangam. చివరి సంఘం సమావేశంలో ఎన్నో గ్రంథాలు లిఖించబడ్డాయి. And this literary work is again classified into 3 parts. పదినిన్ మేల్ కనక్కు, పదినిన్ కిల్ కనక్కు, and epics. See, 18 major works and 18 minor works and itihasas. 18 గొప్ప గ్రంథాలు, 18 లఘు గ్రంథాలు మరియు 3 ఇతిహాసాల గురించి మనం ఇక్కడ చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కడై సంఘంలో. సో కడై సంఘంలో 18 major works during the Kadai Sangam. So these 18 major works are also known as Padinin Mel Kanakku. Padinin Mel Kanakku. Padinin Mel Kanakku. So in Telugu, Padinin Mel Kanakku. And let us discuss the Padinin Mel Kanakku, 18 major works during the Kadai Sangam. అగనన్నూరు అని పిలుస్తాం. అగనన్నూరు. అగ మీన్స్ ఎరోటిక్ ఆర్ రొమాంటిక్ ఆర్ లవబుల్ థింగ్స్, రైట్. ప్రేమ శృంగారానికి సంబంధించిన అంశాన్ని అగ అంటాం తమిళం. నన్నూరు, ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ నన్నూరు ఈజ్ 400. సో దిస్ 400 lovable and the most erotic and romantic tales, romantic books were authored by Rudra Sharman. Was the author of this? Rudra Sharman. 400 ప్రేమ కావ్యాలను అందంగా అందించాడు. ప్రేమ గ్రంథం మొత్తం ప్రేమకి శృంగారానికి సంబంధించిన
నేపథ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి ఈ 400 గ్రంథాలు. 400 erotic books were written by Rudra Sharman. Next, number 2, Puranannuru. Puranannuru was written by Mamulanar. Puranannuru was written by Mamulanar. Name of the author, Mamulanar. And importance of this book, Pura. The literal meaning of Pura is war or battle. Puramu ante artham yuddhalu. Right. ఈ యుద్ధాలు 400 యుద్ధ సన్నివేశాల గురించి తెలియజేస్తున్నాడు మామూలార్. సో 400 books were written describing the battle scenes, the art of war and archery, art of warfare and archery were beautifully depicted in this book by Mamulanar. పురనన్నూరు అంటే 400 యుద్ధాల గురించి, యుద్ధ సన్నివేశాల గురించి తెలియజేస్తూ అద్భుతమైన గ్రంథాన్ని తెరకెక్కించాడు మామూలనార్. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, తిరుమురుగురప్పదై. హ్యావ్ యూ ఎవర్ హర్డ్ అబౌట్ మురుగన్ కుమారస్వామి అంటుంటాం, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటుంటాం, మురుగన్ తిరుమురుగరుప్పదై. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ టు నో అబౌట్ the contemporary religion, society and economy. So this Tirumurugaruppadai was written by the president of third Kadai Sangam, Nakkirar, describing the great and chief Tamil deity Murugan. See, have you ever heard in Tamil, hey Muruga? Muruga means so the chief deity of Tamilians, Murugan, Subramanya Swami or Kumara Swami was worshipped by Tamilians in the form of Murugan రూపంలో పూజిస్తారు. ఆరాధ్య దైవం కుమారస్వామి, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటుంటాం. సో దిస్ తిరుమురుగురుప్పదై was written by Nakkirar, and this book throw light on the religious conditions of those times. Was authored by the president of third Sangam, Nakkirar. ఈ విధంగా ఆనాటి మత పరిస్థితులకి అద్దం పడుతున్న గ్రంథంగా తిరుమురుగురుప్పదైని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ టు నో అబౌట్ ద థర్డ్ సంగం ఆర్ ద బుక్స్ రిటన్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ థర్డ్ సంగం. Tirukkural was written by Tiruvalluvar. Tirukkural was written by Tiruvalluvar. And this is the most important text to know about the religious conditions and socio-economic relations. Was written by Tiruvalluvar. And most of the scholars considered this book as the Bible of Tamil literature. తమిళ సాహిత్యానికే బైబిల్ లాంటిది అంటూ ఈ గ్రంథాన్ని పేర్కొనడం జరిగింది. తమిళ సాహిత్యానికే గొప్ప బైబిల్ లాంటిది అంటూ ఈ గ్రంథాన్ని పేర్కొనడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ ద నోటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పదినిన్ కిల్ కనక్కు 18 మేజర్ వర్క్స్. 18 మేజర్ వర్క్స్ సంబంధించిన గ్రంథాల్లో తిరుక్కురల్ బై తిరువల్లువార్, బైబిల్ ఆఫ్ తమిళ్ లిటరేచర్, and Naladiyar is also one of the beautiful source to know about the 18 major works written by a group of scholars at Madurai. So this is also one of the important source of 18 minor works. 18 minor works, not major works, 18 minor works. So note it down here. So minor, not major, minor. Next, few more importance of this Tamil literature.
సో ఆఫ్ పదినిన్ మేల్ కనక్కు. సో పదినిన్ మేల్ కనక్కులో మరికొన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయి. ఇందులో మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే అగనన్నూరు, పురనన్నూరు మరియు తిరుమురుగురపదై అనంతరం మదురై కంజి అనే గ్రంథం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మదురై కంజి వాజ్ రిటన్ బై మాగుడి మరుదన్. మాగుడి మరుదన్. నేమ్ ఆఫ్ ద authored Madurai Kanji. Book describes the great beauty of సిటీ మదురై. మదురై పట్టణం యొక్క అందాల గురించి తెలియజేస్తూ మాగుడి మరుదన్ రచించిన గ్రంథం మదురై కంజి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ 18 మేజర్ వర్క్స్. 18 మేల్ కనక్కులో ఇది ఒక అద్భుతమైన గ్రంథంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పట్టిని పలై, పట్టిని పలై was the book written by Kannan. Author of this Pattini Palai was Kannan, describing the great beauty of Kaveri Pattanam and the prosperity and fabulous city Kaveri Pattanam, one of the financial capital of Cholas. కావేరీ పట్టణం యొక్క అందాలను, కావేరీ పట్టణం యొక్క గొప్ప ఆర్థిక సిరి సంపదల గురించి తెలియజేస్తూ పట్టిని పలై అనే గ్రంథాన్ని కన్నన్ అనే కవి రచించాడు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద 18 మేజర్ వర్క్స్ అండ్ మైనర్ వర్క్స్. సో 18 మేజర్ వర్క్స్ వర్ నోన్ యాజ్ పదినిన్ మేల్ కనక్కు. 18 మైనర్ వర్క్స్ వర్ పదినిన్ కిల్ కనక్కు. రైట్. సో ద టూ ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ పదినిన్ కిల్ కనక్కు మైనర్ వర్క్స్. Number 1 is Tirukkurals by Tiruvalluvar and Nalayar Divyar. So these two are the sources. Next, epics. ఇతిహాసాల గురించి మనం చర్చించుకుందాం. సో there are 3 epics. Manimeghlaya was written by Satalai Sattanar. Manimeghlaya was written by Satalai Sattanar. Name of the author Satalai Sattanar. Salapaddikaram was written by Illango Adigal, and another one is Sivagasindamani. This Sivagasindamani was written by Tirutokkadevar. So these 3 are the epics of those times. ఈ 3 ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మణిమేఘలయ అనే గ్రంథాన్ని సత్తలై సత్తనార్ రచించాడు. ఈ మణిమేఘలయ అనే గ్రంథం రివాల్వ్ అరౌండ్ ఏ బుద్ధిస్ట్ విమెన్, and the main key role was given to a woman. Finally, the last days of this woman turned towards Buddhism. This woman takes Buddhism and express the faith towards Buddhism, and this is the conclusion of this Manimeghlaya by Satalai Sattanar. So Satalai Sattanar was a Buddhist, so the protagonist ended her life as a Buddhist. చూడండి, సతలై సత్తనార్ అనే కవి ఒక బౌద్ధ మతస్థుడు. అందుకే ఇందులో కథానాయికైన మణిమేఘలై చివరికి బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించి బౌద్ధురాలుగా మారిపోయినట్లు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ఆథర్ ఆర్ ద పోయెట్. సో ఫైనలీ మణిమేఘలై టర్న్ టువర్డ్స్ బుద్ధిజం. ద ఫైనల్ డేస్ ఆఫ్ దిస్ protagonist ఆర్ ద మెయిన్ కీ రోల్ ఆఫ్ దిస్ story turned towards Buddhism or Buddhist nun. She became Buddhist nun. And next, Illango Adigal wrote Salapaddikaram.
Salapaddikaram. Here Illango Adigal was a Buddhist, and Salapaddikaram, here the key role given to this book to Silapa. Silapa was the played main key role or vital role or protagonist. He ended his life as a Buddhist monk. So Illango Adigal was a Buddhist monk, and the protagonist ended his life as a Buddhist monk. And Satalai Sattanar as a Jain monk, and here the protagonist was ended her life as a Jain nun. సో ఈ విధంగా జైన సన్యాసురాలుగా సతలై సతనార్ కథానాయికని మార్చడం, అదేవిధంగా ఇల్లంగో అడిగల్ శిలప్పాధికారంలో ద టూ ఇంపార్టెంట్ కన్నకి అండ్ కోవలన్. Kannaki and Kovalan, they were the great lovers, sacrificed their life in love in many years, many decades. కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ప్రేమ వ్యవహారాన్ని నిర్వహిస్తూ కొన్ని పవిత్రమైన ప్రేమికులుగా మిగిలిపోయారు. రైట్, ద శాంక్టిటీ అండ్ చాస్టిటీ ఆఫ్ కన్నగి till today remained as a notable example of the love. ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా నేటికి కన్నగి యొక్క పవిత్రమైన ప్రేమ, ఆమె యొక్క పవిత్రతను నేటికి తమిళ ప్రజలు ఆరాధ్య దైవంగా అమ్మతల్లి రూపంలో కన్నగిని పూజిస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా కోవలన్, husband of Kannagi and lover of Kannagi. So this book revolved around the tales of Kannagi and Kovalan, two great lovers. And this book describes the sanctity of goddess Kannagi. Till today the people of Tamil Nadu remember the great love and affection of these two couples. ఓకే, వీరి యొక్క పవిత్రతకు చిహ్నంగా కన్నగిని నేటికి పూజించడం ఈ తమిళనాడులో ఆనవాయితీగా మారిపోయింది. రైట్, నెక్స్ట్ శిలపాధికారం కంప్లీటెడ్, written by Illango Adigal. Next, Sivagasindamani was written by Tirutokkadevar. Here Sivaga was the main hero of this book, and he played key role in this book. Next, Sivagasindamani was authored by Tirutokkadevar. Here Tirutokkadevar was a Jain monk, and he influenced the main role to turn towards Jainism. So here the protagonist Sivagasindamani ended his life as a Jain monk. So the protagonist ended his life and his final days in Jainism. జైన మతంలో జైన సల్లేఖన రథాన్ని ఆచరిస్తూ శివగసిందామణి మరణిస్తున్నట్లు, జైన మతాన్ని ఆచరించినట్లు తిరుతొక్కదేవర్ చూపించాడు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ సతలై సత్తనార్ వాజ్ ఎ బుద్ధిస్ట్, అండ్ హీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్రొటాగోనిస్ట్ టు టేక్ ద పాత్ ఆఫ్ Buddhism. So finally Manimeghlaya, a woman, became the Buddhist nun, and the second thing is Tirutokkadevar was a Jain monk, and finally the protagonist ended his life as a Jain monk. So this is the influence of the poets over their books. Next, Silapaddikaram is also one of the beautiful and great epic of Tamil literature or Sangam literature, revolved around the sanctity of Kannagi and Kovalan, and the romantic and erotic tale of this couple, Kannagi and Kovalan. Till today, this became the demi-goddess of Tamilians. So Kannagi is worshipping as the demi-goddess of Tamil people. So this is about the Tamil literature or Sangam literature we discussed up to this level. Thank you, and keep watching Telugu One.